German Wrestling Federation, hallo? Nein, das können Sie auch mit mir besprechen. Ja, Chaer ist mein Name. Ich bin der Präsident der German Wrestling Federation. Mike ist eigentlich nichts weiter als Matchmaker. Mhm. Ja, na klar, haben wir da. Ja, absolut. Dann würde ich sagen, genau, schicken Sie mir das alles per E-Mail bitte. Und dann werde ich Ihnen einfach mal die Person schicken, die dafür in Frage kommt. Alles klar, perfekt, danke. Jo, ciao. Wer war das? War eine Werbeagentur, die suchen Wrestler für einen Werbefilm. Und? Was? Und willst du mich nicht fragen, wen wir da hinschicken sollen? Dich fragen, wen wir hinschicken sollen. Also, pass auf, ich weiß, was ich tue, überlass mir meinen Job, mach du mal dein Ding da, okay? Hey, mir gehört die Hälfte der GWF, also habe ich da ein Wort mitzusprechen. Okay. Und wen würdest du da hinschicken wollen? Na ganz klar, Pascal Spalter. Spalter. Lucky Kid, Mann. Lucky Kid? Wir schicken Pascal Spalter, einen Profi, der genau weiß, was er vor der Kamera zu tun hat und nicht so ein kleines Kind. Ja, Kind, also der Junge ist schon seit über 9 Jahren im Business, okay? Also. Ja und? Deswegen würde ich jetzt auch nicht einen Typ wie Aslan da hinschicken. Habe ich auch nicht gesagt. Ich sage Lucky Kid, das ist jemand, der gerade total over ist und den wir pushen sollten. Also, ich sage, wir nehmen den Profi und Pascal Spalter und damit ist die Sache gegessen. Mehr nicht. Ja, und ich sage, wir schicken Lucky Kid. Das ist doch scheißegal, wer es schickt. Schickt mal beide und die sollen selber entscheiden, wer die kriegen oder ob die wollen. Ich muss mich konzentrieren hier. Ich bin schon wieder gestorben. Scheiße. Wolltest du zu mir, oder? Ja. Ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen in der GWF. Und ich denke, ich wäre... Nein, ich bin eine gute Matchmakerin. Ja, also, sehe ich aus wie Rambo oder so? Also, ich meine, weiß nicht, was du von mir da willst. Ich habe mit Rambo aber nichts mehr zu tun. Gut, aber ehrlich gesagt, das ist auch nicht mein Aufgabenbereich. Hier, Mike ist ja neuer Matchmaker. Der wird sich liebend gern darum kümmern, oder? Also, du hast es ja gehört. Ich würde gerne als Matchmakerin mit einsteigen. Ja, klar. Und noch irgendwas? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich habe mit Weber schon... Pass mal auf, Puppi, ja? Ich meine, ich als Matchmaker brauche jemanden, der loyal ist, der arbeiten kann. Natürlich kann ich das. Ich war sogar schon Vizepräsidentin und das innerhalb von 2,5 Jahren. Ich merk wirklich ganz ehrlich, du willst es. Deswegen hast du es auch verdient, echt einen Job zu kriegen. Ich habe wirklich was original zu dir passt, 1:1. Würstchenschnippel, ab in die Küche. Das Catering-Team sucht immer so kleine Püppchen wie dich, so. Das muss ich mir nicht anhören, echt Frechheit. Jetzt musst du nicht gleich rumziehen. So sind sie, die Weiber, gleich rumziehen. Tja. Ich geh auf meine Macke, Alter! Ich verstehe nicht, wo das hier enden soll, Alter! Was denken sich Ahmed und Mike, diese Spasten, wer die sind, Alter? Jedes Mal wird die Gruppe Anarsi unterschätzt. Jedes Mal. Was soll ich noch machen, Alter, ja? Und jetzt soll noch bei Battlefield Jam gegen diesen Phantasmo kämpfen, Alter. Ich sag euch aber eins. Phantasmo. Was? Phantasmo. Was hast du gesagt? Einen Moment. Ich hab's nicht verstanden. Was hast du gesagt? Nicht ich. Alter, der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, ist Jam. Du wirst diesen Phantasmo zerstören im Ring. Ich vertraue dir. Ich vertraue nur dir. Ali, what about me? Was ist mit dir? Was soll mit dir sein? Was ist mit dir? Was ist schon wieder mit dir? Immer ich, immer. You can count on me.
Ja, was hast du bis jetzt gemacht, dass ich mich auf dich verlassen kann? Was? Sag's mir. Mit deinem schönen Bart, mit deinem schönen Gesicht. I mean, you are our manager. And your job is to get us some matches. We count on you. Or we can't. Ja, Jungs, da könnt ihr was lernen. So wird's gemacht. Habt ihr gewusst, dass mein Opa früher Kleiderbügel hergestellt hat? So ein Ding ist gut. Ihr könnt eure Jacke rannehmen. Aber weißt du was? Du hast zum ersten Mal in deinem Leben recht. Er hat zum ersten Mal in seinem Leben recht. Was ihr noch nie gehabt habt. Und ich sag dir, mein Freund, du kannst mir immer vertrauen, das weißt du. Ich werde mich höchstpersönlich drum kümmern. Mir kannst du lassen, mein Freund. Komm, gib mir 5. Noch jemand von euch was zu sagen? Du wirst ihn auseinandernehmen. Hey Mike, you have a moment for Benji? Mit dir rede ich doch gar nicht, Oh du wait, Pfeife. I just want to talk about one simple little thing. You know, since I won the first season of Who's Next, I'd like to get some matches. Du traust dich was, du Pfeife. Wegen dir bin ich Loserweight Champion geworden. What? Why? Komm, verpiss dich! Oh, jetzt wehrst du dich nicht! Das hätte dir mal früher einfallen sollen! Dir, Pfeife, werde ich zeigen. Du willst deine Matches, du bekommst deine Matches. Ich werde 3 böse Geister schicken und du wirst nicht mehr in Ruhe schlafen. Und den ersten schicke ich dir heute. Oh, Ahmed, gut, dass ich dich sehe. Sorg mal dafür, dass bei Battlefield Jam gegen diesen Phantasmo oder wie der heißt, im Main Event steht. Ja, Jam kämpft ja gar nicht gegen Phantasmo. Es gab einen Three Dance bei Summer Smash, den hat Volta gewonnen und damit ist er nochmal rein zu Hause, oder was? Aber auch wenn, ich meine, wenn... Nein. Okay. Brauchst nichts zu machen, ich kümmere mich selbst darum. Man. Hey, Lucky. What's up, man? Dude, how are you? Good to see you. Yeah, man, it's been a while, huh? I guess it was last year, right? Oh, cool. I heard you went to Japan, all over the place, right? It was amazing, man. Like the whole culture. Hey! Why are you talking to the puppies if the reader is in front of you? Huh? Nice to see you again, Matt. You were... Are you kidding me? You know, I'm Pascal Sporter, the hero of the capital, the capital city. You know, the man of the time history. Nice to meet you, Mr. Time History. Hey! Are you turning your back on me? Pascal Spider is turning his back on you, sucker. Is he always like that? Yes. I'm sorry, man. Weirdo. Brother! Hey, man, I'm LP. Yeah. Welcome to Berlin. They've got some sick catering back there. They got a big screen out there. It's awesome. Yeah. Been to Berlin about 30 times. Actually, the first time I was in this building was 2010, so kind of got the layout. Oh, shit, I didn't realize you were that old. Old. Who are you again? You'll find out tonight. Oh, will I? Ich verstehe das auch nicht. Das hat keine Ahnung vom Business. Alright. Oh, die Arrows are hungry. Wohin so schnell? Nein, Mike. Die nennen sich jetzt New Wave. Oder? Ihr könnt uns Tag Team Champions nennen. Ja, jetzt noch. Aber bei Battlefield werdet ihr los sein. Ach ja? Ja, und wenn es nach mir gehen würde, würde es ein verdammter Candlestick-Match sein. Yeah, whatever. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Tweet-Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event.
hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, allen, die die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hallo Berlin! Hier ist die German Wrestling Federation live in Axel Hexenkessel. Hier ist 3 Count. Here we go! GWF 3 Count is back, and what a main event we have in store for you in this season premiere. An international dream match between El Phantasmo and Matt Cross. Der erste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. But we are starting things out this week with GWF's loserweight champion, a man who won that dubious honor from Crazy Sexy Mike in July at Summer Smash. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 65 Kilogramm aus Debrecen in Ungarn, the Debrecen Sausage Boy, Benji! Benji on his way to the ring right now. Let's hear from the man who is officially the worst wrestler in GWF by virtue of holding that loserweight title. My name is Benji, and I am the current reigning and defending loserweight champion. The reason why I am the loserweight champion is simple, because I've never had the chance to go for the winner weight championship. Yeah, it's obvious. My goal in GWF is to help other rookies, is to give them a spotlight, is to help them succeed and become the loserweight champion. So then I can finally follow the giraffe, because he says it's Benji. Well, the ever-eccentric Benji making his way to the ring, and this crowd in Berlin always pleased to see the loserweight champ. The winner of Who's Next, the Debrecen Sausage Boy, Benji! Benji, though, is going to have his work cut out for him here this week on 3 Count against a former 3-time GWF Tag Team Champion. Und sein Gegner. He stands at over 2 meters tall. Part of the Cash Money Mafia, Murat AK. Mit einem Gewicht von 145 Kilogramm von der Cash Money Mafia, der anatolische Koloss, Murat AK. Well, our cameras caught up with Murat AK earlier this week and saw what he had to say about this match with Benji. Ich bin der anatolische Koloss, Murat AK. Ich war dreifacher Tag Team Champion mit Cash Money Akern und zusammen sind wir die Cash Money Mafia. Heute trete ich gegen den GWF Loserweight Champion Benji an. Haut drauf und fertig. Murat oozing confidence going into this one. Von der Cash Money Mafia, Murat AK! So it may look like a little bit of a mismatch. Murat against Benji. Dave Bradshaw here at ringside as we get ready for the first of 2 big matches we've got for you on this week's episode, the season premiere of 3 Count.
Benji is the loserweight champion by virtue of the fact that he lost a bizarre reverse elimination match at Summer Smash. The loserweight title is the only title where the championship belt goes to the loser of the match. So Benji will continue to hold that championship until he can win a title match. Looking at the height difference here, I'm not sure logistically how this is going to work. Oh my! Well, he's nothing if not bold, isn't Benji, but a huge chop across the chest. And Murat looking for that powerbomb to finish things early. Benji ducks a clothesline, and another one. Benji got a rear waist lock. I don't know if he's trying to hit a German suplex, but sure that's not going to work against Murat. Clothesline attempt there, he held on. Benji telling Murat to put down his feet, but instead Murat grabs Benji by the throat. Murat AK and Benji playing a game of cat and mouse here, as all of us here at GWF head towards Battlefield, our next big event on September 8th, but Benji may not make it because Benji's been caught. He went for the crossbody and slammed down hard. Look at that by Murat. The Battlefield on September 8th includes that huge Battlefield match. The winner of that gets a GWF World title shot at Showdown in December. But as I said, Benji might not make it because a powerbomb from Murat takes Benji out of his boots, and this one is academic. Und hier ist der Sieger, der anatolische Koloss, Murat AK. A decisive victory for part of the Cash Money Mafia, Murat AK, and let's have a look here at just how he did it. Benji tried to come in off the ropes, got caught around the throat. Plan B for Benji was the crossbody, that didn't work either, and then slammed down face first into the canvas by Murat. And then the powerbomb, the sit-out powerbomb, shaking the ring and giving Murat AK the win over the loserweight champion. Murat victorious, and Benji remains the loserweight champion. Berlin, das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Well, here we go. This is a match that has been anticipated by fans all around the world. Something of an international dream match. Canada versus the USA, as on his way to the ring, the incredible El Phantasmo. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 89 Kilogramm aus Vancouver, British Columbia, Kanada, the Headbanga, El Phantasmo. Well, in his short stay here in GWF, El Phantasmo has won the love and support of the GWF faithful. What's up? I am El Phantasmo. I am from Vancouver, British Columbia, Canada, and I am a fucking headbanger. Since coming to GWF, I've gone out there and had some fun. I've got the support of the fans. They're having fun. I'm gonna use that support. I'm gonna take it to the top of GWF, and I'm gonna beat everybody who comes in my way. I'm extremely excited to step in the ring with Matt Cross. He's somebody that I've looked up to in wrestling for so long. He's accomplished so much in his career, including winning the GWF Berlin Championship. And you know, that's something that I want, so I guess beating Matt Cross is step one to attaining that GWF Berlin Championship. Big opportunity here for El Phantasmo. Aus Kanada, the Headbanger, El Phantasmo! Phantasmo, the high flyer from British Columbia. But as he will readily admit, he has a huge task on his hands here, because he is going to compete against a more experienced, more well-traveled opponent, a former GWF Berlin champion, about to join us here in Berlin. Und sein Gegner. Here he comes. They call him the son of Havoc, and Havoc
is what he is about to cause here. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 80 Kilogramm aus Cleveland, Ohio, USA, der Star von Lucha Underground, the son of Havoc, Ahmed Chaer. Cross made a surprise return at Mystery Mayhem earlier this year. Let's see why he's back in GWF. I am Matt Cross. Some people know me as Son of Havoc. So my goal is to be the best traveled professional wrestler of our generation, if I'm not already. I've been in 25 countries. I just try to go everywhere. The weirder, the better. I've won championships in countless cities, countless countries. I'm after the best. We're in Germany. I'm a former Berlin champion. So I want to reclaim that gold and show everybody that I'm still number one. So the guys that I always liked in professional wrestling were the ones that brought something to the table that you didn't expect. You have to expect the unexpected. That's what I hope to bring to the table. So I want these fans to come to the show, see something they've never seen before. And once they get going and start chanting and I hear Matt effing Cross, that gets my blood going. And then us together, we accomplish great things. I can't wait. It's good to be back. Tonight is going to be special. Special indeed is what it will be. Matt Cross and El Phantasmo. The son of Havoc, Ahmed Chaer. What a battle this promises to be. I called it an international dream match, and more than that, on a personal level between these two, it is a battle that is all about respect. Again, the GWF fans very familiar with Matt Cross, the former Berlin champion, had a reign with that championship back in 2016 when he beat PJ Black for the title, eventually lost it in autumn of that year to Rambo. El Phantasmo, for his part, is pretty new here in GWF, just made his debut in March, but at Summer Smash back in July, came within just a hair of becoming the #1 contender for the Berlin Championship. Big leapfrog from Cross from picking up pace early, and Cross is showing some of that gymnastic ability, that cat-like agility that has seen him be such a huge success all around the world. He is, among other things, a 3-time trios champion over in Lucha Underground. Also won the Best High Flyer Award over in AAA in Mexico in 2017. If you know anything about the style of wrestling in Mexico, that must be a difficult award to win. Side headlock applied by Cross. El Phantasmo will send him to the ropes, and a shoulder block sends this young Canadian down. Leapfrog by Phantasmo, both of these men so quick on their feet. Phantasmo with the head scissor takedown. Phantasmo looking to launch himself maybe onto Cross, but I'm not sure he can do that at the moment without taking out half of the front row as well. Now Cross is getting as much distance between himself and El Phantasmo as he can. Can you blame him when Phantasmo has that look in his eye? Phantasmo showing off some more of that gymnastic skill. Cross, it should be said, is a former competitive gymnast before he turned to pro wrestling. He won a lot of medals in amateur gymnastics over in the United States. He's more recently taken part in American Ninja Warrior in 2014. Phantasmo will send him to the ropes again. Cross just a little bit too quick for Phantasmo, and the drop kick takes El Phantasmo down. Well, if you're enjoying the action you're seeing here on 3 Count, don't forget our on-demand service. You can see all of the best GWF action from the past several years at wearegwf.com. Including, of course, that Berlin title reign for the Son of Havoc.
Phantasmo with a chop of his own and a forearm to the face of Cross. Cross has been backed into the corner here. He gets the boot up as El Phantasmo. Oh God, but an innovative transition into the backbreaker from Cross. Cross has that right leg hook and it's good for a 2 count, but not quite for 3. This one started at breakneck speed and it has stayed there ever since. Cross trying to maybe just slow it down slightly, give himself a chance to get his breath back here while not affording the same luxury to El Phantasmo. It's a miracle that El Phantasmo is able to compete at all. It's just 6 years since El Phantasmo had a career-threatening, well, life-threatening, quite frankly, motorcycle accident. Had to have a year of intense physio and electroshock therapy to be able to return to the ring. He's had a very successful career despite those setbacks. A 2-time champion over in Extreme Canadian Championship Wrestling. Now breaking out into Europe, where he is very quickly making a name for himself. And that reputation will grow exponentially if he can beat Matt Cross this week on 3 count. But it's not looking likely at the moment. Cross is in control. And Cross with a slightly arrogant pin. And that, I think, has irritated Phantasmo slightly. I talked about our on-demand service. By the way, if you want to come and see GWF in person, or if you want to explore some of the great merchandise we have available, GWF-wrestling.com is the address for tickets and merchandise. There is nothing quite like seeing GWF live and in person. This is the kind of action you'll see as you see Phantasmo with a springboard crossbody and an acai moonsault onto the Son of Havoc. Phantasmo to win it, and Cross kicks out on 2 3/4. The pendulum swinging back and forth here between El Phantasmo and Matt Cross. Phantasmo is looking to finish it. Cross flipped his way out of that torture rack position and a boot to the face. This time he's caught. Phantasmo drops the back of the neck across the knee. The cover by Cross and a kick out by Phantasmo. Cross starting to feel, though, that the wrestling gods are smiling on him here. Things decidedly going the way of the 17-year veteran from Brecksville, Ohio. Blocks the right arm from Phantasmo, may have knocked the young Canadian silly. Cross is on the top. Cross with a double foot stomp right into the small of the back of Phantasmo. Will that be enough? Surely no, 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 no. Phantasmo kicks out again. And Cross, for all of his ring smarts, for all of his experience, you can see on his face, he's getting just a little bit frustrated at his inability to put El Phantasmo away. It looks like Matt Cross is going to bring out the big guns, but he took too long getting to the top. Enzakuri balanced from the top rope. Incredible poise from El Phantasmo. Phantasmo will give it a Rana, and Cross put the brakes on. Clever stuff from the Son of Havoc. Matt Cross with the shooting star press, and Phantasmo wasn't there. A cutter off the springboard
from Matt Cross. Is that enough? Is that enough? No, again, the left shoulder of El Phantasmo comes off the canvas before the 3 count. My word. Hell of a showcase here. Some of the high-octane wrestling you can see here in the German Wrestling Federation. And again, it is an opportune time for both of these guys to be coming into form as Phantasmo trying for the roll-up. Matt Cross, the front face lock. Gonna try and end it. Oh, Phantasmo with the inside cradle. Phantasmo's got him. There's no one, Phantasmo. Phantasmo wins it. Und hier ist der Sieger für Headbanga, El Phantasmo. El Phantasmo took Matt Cross by surprise, and the young Canadian has stolen one here from the Son of Havoc. And see the replay. There's the springboard crossbody followed by the moonsault. Look at the hang time for El Phantasmo. Later on, that neckbreaker from Matt Cross, followed by the cutter. Looked like that would be enough for Cross, but Phantasmo once again found a way to get his shoulder off the canvas. And then this was how it ended. Matt Cross trying to put away Phantasmo. Phantasmo hooked that left leg. You see he's got him all tied up. And El Phantasmo with the surprise win over Matt Cross this week on 3 count. What a match. Ein großartiger Gegner, der Star von Lucha Underground, the Son of Havoc, Matt Cross. Sieger in diesem Kampf aus Kanada, El Phantasmo. Well, great to see a handshake between these two professionals, Matt Cross and the victorious El Phantasmo. We'll be back next week on Amazon Prime and YouTube for more from GWF 3 count. Hey Jungs, gute Show heute Abend, hä? Wer hat denn geklappt? Dein Ernst jetzt? Ich meine, guck da nach vorne auf der Karte, Alter. Aber die Jugend von heute. Aber Sir, sag mal, ich habe gehört, Sie suchen einen GWFler für einen Werbedeal. Ja, also nein, jein. Also, wir haben uns für 2 mögliche Kandidaten schon entschieden, also. Same old story, ja? Das heißt, wieder kein Job für mich. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, guck mal, versteh mich nicht falsch. Also ich habe über 30 Wrestler im Kader und muss sehen, dass jeder irgendwie was kriegt. Und jetzt haben wir uns halt für 2 entschieden und dafür hast du das Heavyweight Champion Titelmatch gegen Chris Cohen bei Battlefield. Ich meine, wie du siehst, wir kümmern uns irgendwie schon um alle so gut wie es geht. So gut wie es geht? Du meinst so gut wie es geht? Ey, so gut es geht, wenn ich jedes Mal so gut es geht irgendwie mit irgendwas anfangen würde, weißt du, wo ich dann wäre? Ich wäre nirgendwo. Ich laufe schneller als andere, ich mache mehr Kniebeugen als alle anderen, ich bin besser als alle anderen. Und stattdessen schiebst du das verdammt nochmal den verdammten Loser, den verdammten Gören, schiebst du das in den Arsch, die müssen nichts dafür machen. Hey, sorry Taken, weißt du, ich habe echt keinen Nerv dafür. Pass auf, wir haben uns zu 2 uns entschieden, die einfach besser dafür in Frage kommen, okay? Fertig. Was kein Nerv? Ich scheiß auf deinen Nerv. Jedes Mal dasselbe, Alter. Jedes Mal, Alter. Hier, Kollege. Gut. Digga, was ist los mit dir? Du beschwerst dich über die ganze Scheiße und Holz herum, ja? Ich meine, nur weil du aus der Form bist, sind nicht die anderen schuld. Und ganz ehrlich, Takan, du bist auch nicht mehr gerade der Jüngste. Also bleib mal ruhig. Die Rolle bei 4 Blocks habe ich mir hart erarbeitet. Ich habe alles dafür gegeben und nichts geschenkt bekommen. Willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest, sie sind heilig für dich. Hey. Hallo, Olaf. Sag mal, lief nicht gerade 3 Count hier, die erste Folge? Hä? Mhm. Jupp. Bist du dabei, Virgil? Mhm. Davy? Nope. Olaf? Ah, nee. Einen einzigen Satz habe ich. In der kompletten Scheißserie habe ich einen Satz. Ja? Und der lautet: Okay.
Okay, gute Idee, machen wir so. Das ist unfassbar. Du, Virgil? Ein Satz? Ja klar, das weiß ja mittlerweile jeder. Davy? Einen Satz. Da machen wir nicht mit. Und Olaf? Weißt du auch, wo die Scheiße spielt? In einem Park, nachts, auf einer Parkbank, ja? Hier wie Penner. Als hätten wir drei uns irgendwas zu sagen. Als wären wir Freunde. Dabei hassen wir uns. Ja klar, das weiß ja mittlerweile jeder. Da machen wir nicht mit. Okay, gute Idee. Machen wir so.